හරි පුතේ බලන්න. 2023 revision, we are going to start a new lesson, that is friction. Friction. බලන්න පුතේ ඝර්ෂණය. මේක සමහර අයට එච්චර ලොකු අවුලක් නෑ බලන්න පුතේ. So friction මෙන්න මේක. Definition එක මතකද? The force that act between the surface of two objects in contact with each other to oppose the relative motion when the objects are moving relative to each other, or to oppose the tendency to move when the object have the tendency to තේරෙනවද කියන එක. එයා දුන්නේ නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. The force that act between the surface of two objects in contact with each other. First, the two objects should contact each other. ගෑවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ විතරක් මදි. To oppose the relative motion when the objects are moving relative to each other. මෙහෙම මේක යනවා නම් to oppose the motion, යන එක නවත්තන්න. To oppose the tendency to move when the object have a tendency to move relative to each other are called friction. ගෑවිලා තියෙන්න ඕනේ. It should have a relative motion. සාපේක්ෂ චලනයක්. මෙහෙම යනවා. යනවා නම් යන එක නවත්තන්න. මොකක්ද දෙන්නේ? friction කියලා එනවා පුතේ. ඊට පස්සේ or to oppose the tendency to move when the object have a tendency to move. What is the meaning of tendency to move පුතේ? මම දැන් මේ mouse එක මෙහෙම තල්ලු කරන් ඉන්නේ. තල්ලු කරන් ඉන්නේ මට ඇඟිල්ලට දැනෙනවා යන්නේ නැහැ නේ. යන්නේ. පොඩි බලයක් දීලා තියෙන්නේ මේ. යන්නේ නැත්තේ ඇයි? Because it is not enough to react against the friction. හරි. friction එක ඊට වඩා වැඩි යන්නේ නැහැ පුතේ. නිසා දැන් friction මෙතන tendency එකක් තියෙනවා පුතේ. යන්නේ නැහැ, but the object have a tendency. යනවා නම් යන එක නවත්තන්න, tendency එකක් තියෙනවා නම් move වෙන එක නවත්තන්න. එන බලයට කියනවා friction කියලා. මෙහෙම පුතේ. දැන් අපි ගත්තොත් if you consider an object like this, right? I apply a force like this. So definitely create a frictional force opposite to the first force. ගෑවිලා තියෙන තැනින් අනිත් පැත්ත දෙකක් එනවම තමයි. යන ඔබ්ජෙක්ට් එහෙම පුතේ වාහනේ එන්ජින් එක තිබ්බොත් අවුලක් නැහැ. නියුට්‍රල් දාලා පුතේ ටික දුරක් ගියාම මොකද වෙන්නේ? වාහනේ ඕම ගිහලා නවතිනවා. ස්ලෝ වෙනවා. because of the friction. හරි ස්ලෝ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඇක්සලරේටර් එක පාගලා ඔය එන්ජින් එකෙන් තව තල්ලු කරනවා. එන්ජින් එක ඔෆ් කරලා යන්න බෑනේ පුතේ. right. Then two factors affect on friction. මොනවද බලන්න පුතේ? Nature of the contacting surface in contact when increasing, right? Nature of the contacting surface in contact. එකට ස්පර්ශ වෙලා තියෙන පෘෂ්ඨවල ස්වභාවය. Nature of the contacting surface in contact. කොහොමද ඒක වෙනස් වෙන්නේ? When increasing the roughness, the frictional force also increase. හොඳ rough නම් පුතේ frictional force එක වැඩි. smooth නම් frictional force එක අඩුයි. less වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ perpendicular reaction or weight. When increasing the perpendicular reaction or weight, the frictional force also increases. ඒ පුතේ ඔයගොල්ලෝ exam එකට directly අහුවොත් මේ weight කියලා ලියන්න එපා. ඒක textbook එකේ දීලා නැහැ. But perpendicular reaction is equal to the weight. ඒකේ මම weight කියලා දැම්මේ. හැමතිස්සෙම නෙමෙයි. අපේ syllabus එකේ හැටියට ඒක හරි. එතකොට පුතේ nature of the contacting surface, if it is rough, it has more friction. If it is smooth, low friction. Then perpendicular reaction, බරත් එක්ක වැඩි වෙනවා පුතේ. දැන් මේ mouse එක නම් මෙහෙම තල්ලු කරන්න චූටි බලයකින් තල්ලු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳ ඇඳුම් පුරවපු අල්මාරියක් ලේසි නෑ පුතේ. හරිද? ඇඳුමුත් තියෙනකොට තල්ලු වෙන්නේ නැහැ. But we apply a force. But it is lower than the frictional force. Why? Because the perpendicular reaction of that cupboard is more. Okay. දැන් පාඩම් කරන් තියෙන්නේ මොනවද පුතේ? ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් තේරුමක් ඇතුව මතක තියාගන්න. The force that acting between the surface of two objects in contact with each other. ඒක මුලින්ම කියන්න ඕනේ. කොහෙද මේ frictional force එක තියෙන්නේ? ඔය වස්තු දෙකක් ස්පර්ශ වෙලා තියෙන තැනක. හරිද? ඊට පස්සේ to oppose the relative motion. To oppose the relative motion when the objects are moving relative to each other.
මොනවා හරි වස්තුවක් චලනය වෙවි තියෙනවා පේනවනම් අනිවාර්යෙන් එතන ෆ්‍රික්ෂන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ or to oppose the tendency to move when the object have a tendency to move. තාම move වෙන්නේ නැහැ පුතේ. only a tendency. පෙළඹුමක් තියෙනවා විතරයි. මම මෙයාව තල්ලු කරගෙන ඉන්නවා. but there is no movement but there is a tendency. එතනක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මෙහෙම තියෙනවා පුතේ. frictional force එක එන්නේ we can observe the frictional force only in moving objects. Incorrect. Why? Because the object in stationary also may have a frictional force if it has a tendency to move. දැන් මේ mouse එක move වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ මම තල්ලු කරන් ඉන්නේ move වෙන්නේ නැහැ. But it have a tendency. So definitely it also have a friction. Friction එකක් එන්න පුතේ move වෙන්නම ඕනේ නැහැ. තල්ලුවක් හරි තිබ්බනම් ඇති. හැබැයි තල්ලුවක් තිබ්බට තල්ලු වෙන්නේ නැහැ. තාම මදි. ඒත් frictional force එකක් තියෙනවා. දෙකේම තියෙන්න පුළුවන්. Right? Okay. Then two factors which affect the friction, nature of the contacting surface and the perpendicular force or reaction. Okay, right. Then frictional force does not depend on the surface area. That also have to remember. It not depend on the surface area. මම මේ mouse එක මෙහෙම තියලා තල්ලු කරනවා. අපි හිතමුකෝ මේක තල්ලු කරන්න minimum newton 5ක් ඕනේ. මේ පැත්තට තියෙනවා. Here surface area is high but here it is low. ඒත් පුතේ පහම තමයි ඕනේ. ඒක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ලස්සන එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඔය හැම එකටම පුතේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් තියෙනවා. එක්ස්පෙරිමන්ට් එක අහලක් තිබ්බා සමහර ඒවල බලන්නකෝ. ඔය හැම එකම ඇත්ත කියලා පෙන්වන්නේ. Here මේක පුතේ මුලින්ම we can prove that nature of the contacting surface is depend on friction is depend on the nature of the contacting surface. මුලින්ම මේ සිවුරට powder ටිකක් දාලා ඇදලා බලනවා. මේකේ powder ටිකක් දාලා ඇදලා බලනවා. නිව්ටන් 5යි. 5න් අදින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක යට පුතේ sand paper එකක් අලවලා ඇදලා බලනවා. නිව්ටන් 30යි. It increasing the friction. Right? By this experiment we can prove that friction is depend on the surface of the contacting, the nature of the surface of the contacting area. Then here by this experiment we can conclude what the frictional force is not depend on the surface area. එකම object එක මේකෙන් ඇදලා බලනවා. නිව්ටන් 10කින් මේක අදින්න පුළුවන්. මේකෙත් 10යි මේකෙත් 10යි. ගෑවිච්ච පැත්ත වෙනස් කරා කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ we can prove that frictional force is depend on the perpendicular reaction. Right? How? By increasing the weight, මං කිව්වේ පුතේ weight එක වගේම තමයි perpendicular reaction එකත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් එකක් තිබ්බොත් නිව්ටන් 5ක් ඕනේ, දෙකක් දැම්මොත් 10ක්, තුනක් දැම්මොත් 5ක් වැඩි වෙනවා. So by this experiment we can prove that frictional force is depend on the perpendicular reaction. Lazy පුතේ අමාරු නෑ. හරිනේ? Okay. Then පුතේ frictional forces can be divided into three categories. හොඳට අහගෙන ඉන්න. Can be divided into three categories. මතකද ඔය තුන? මොනවද තිබ්බේ? Static frictional force. Limiting static දාන්නත් පුළුවන් නැත්නම් නැතුව පුතේ. textbook එකේ තිබුණේ නැහැ ඒක. දෙකම එකයි. Limiting frictional force. නැත්නම් limiting static frictional force. ඊට පස්සේ dynamic frictional force. Right. මොකද static කියන්නේ? The frictional force exerted on the body before the motion start is called static friction. දැන් පුතේ මං කිව්වේ මේ mouse එක මං තල්ලු කරන් ඉන්නවා. යන්නේ නැහැ. But it have a frictional force. So that is known as static frictional force. Then නිකන් තිබ්බහම පුතේ no any frictional force, but when I am applying the force it creating a frictional force, but the object is not moving. That frictional force is known as static frictional force. Then the maximum frictional force between the surfaces of two bodies in contact with one another is called limiting frictional force or limiting static frictional force. දැන් පුතේ මම මේක තල්ලු කරන් ඉන්නවා.
දැන් මට තේරෙනවා තා චුට්ටක් හරි වැඩි කරොත් එහෙම මේක අනිවාර්යයෙන් යනවම තමයි. because it achieve the maximum amount. ඒ කියන්නේ මේකම තමයි පුතේ. තාම මොකක් වුන්නේ නැද්ද? ඔබ්ජෙක්ට් එක move නැහැ. So the maximum amount of static friction is known as limiting static frictional force. එහෙම කියන්න පුළුවන්. The maximum amount of the static force is known as limiting static frictional force. එහෙම කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් කොහොමද? ආයෙකම තමයි තියෙන්නේ පුතේ නේ මේක. The maximum frictional force between the surface of two bodies in contact with one another is known as limiting static friction. අරකෙම තියෙන්න පුළුවන් උපරිමගේ. ඊට පස්සේ තව ටිකක් වෙලා මම මේක තල්ලු වැඩි කරගත්ත ගමන් මෙන්න move වෙනවා. move වෙනකොට frictional force එකක් නැද්ද? තියෙනවා. ඒකනේ පුතේ අත ගත්ත ගමන් නවතින්නේ. හරි. ඒකනේ අත ගත්ත ගමන් නවතින්නේ හරිද? right. එතකොට ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? The frictional force acting on the body after the body start to move is called dynamic frictional force. දැන් පුළුවන්ද මතකද පාඩම් කරන්න? Frictional force ಜಾති තුනයි. There are 3 types of frictional force. First, before the motion, but there is a tendency to move, right? Then maximum of that. For first tendency to move, we call it static frictional force. Then maximum of it, limiting static frictional force. Then after the motion, we call it dynamic frictional force. So when the external force is more than the limiting one, it definitely move. ඒ පුතේ දැන් මෙහෙමනේ. දැන් මෙහෙම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන external force එක. මේ පැත්තේ frictional force. මේක dash කියන්නේ. හරි. එතකොට පුතේ දැන් මම if there is no external force, there is no any frictional force. Then I apply a force that is lower than the maximum, right? So when I apply a force, මම පුතේ අපි ඔක නිකන් මෙහෙම ගණන් කරමු. amount එකක් දාලා ගමු. මෙන්න මෙහෙම. object, then the ground level. Okay. Then I apply a force like this. And this is the frictional force. Here, external force and frictional force. F dash. බලන්න පුතේ. මම කියන්නම් මෙයාගේ දරන්න පුළුවන් limiting frictional force එක මම ගන්නම්කෝ නිව්ටන් 50යි කියලා. 50 Newton. This is the maximum amount. Right? Then I apply 10 Newton. 10. It is not moving. Why? Because this object can give maximum amount of 50. එනිසා මේ වෙලාව එයා 50ක් දෙනවද නැහැ? 50ක් දෙන්නේ නැහැ පුතේ. එයාත් 10ක් දෙනවා. It also give 10. මම 20ක් දෙනවා. It also give 20. 30ක්. Object is still not moving. Why? ඒ පුතේ මේ 10ට මේක කපන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට 10යි මේ පැත්තට 10යි. It equal. So that is balanced force. Forces are balanced. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? කියලා තේරුමක් නැහැ. හරිද? ඒ නිසා ඒක වැඩක් නැහැ. එතකොට පුතේ හැබැයි frictional force එකක් නැද්ද? තියෙනවා. නැත්තේ නෑනේ පුතේ තියෙනවා. frictional force එකක් තියෙනවා. මම 40ක් දෙනවා. එයාත් 40ක් දෙනවා. මම 50ක් දෙනවා. එයාත් 50ක් දෙනවා. But 50 is the maximum amount. So that amount is known as limiting frictional force. ඊට වඩා බෑ. ඊට පස්සේ පුතේ මම ඔන්න 51ක් දෙනවා. අන්න එකක් වැඩි කරනවා. Now this object is definitely move. Why? Because the maximum amount is 50. ඒකත් පුතේ 50 move වෙනකොට 50 වෙන්නේ නැහැ පුතේ. මොකද වෙන්නේ මතකද කාටද මතකද? dynamic එක අනිවාර්යයෙන්ම maximum එකට වඩා අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මොකද්ද? less than 50. move වෙනකොට පුතේ යාට කොහොමත් 50ම දෙන්න අමාරුයි. ඒ නිසා less than 50 හරියටම කියන්න බෑ 48ක් ඒ වගේ වෙයි. 47ක් වගේ හැම එකෙම 50 නෙමෙයි මම එක්සාම් එකට තමයි 50 ගත්තේ. chart එකක් ඇන්දොත් එහෙම පුතේ. මතක chart එක. මෙහෙම. බලන්න chart එකක් ඇන්දොත්. මේ graph එකක්. graph එකක් ඇන්දොත් කොහොමද පුතේ? බලන්න මෙහෙම. මුකුත් දුන්නේ නැත්නම් මේක පැත්තේ මම ගන්න පුතේ external force. Right? Then frictional force.
external force එකක් නැත්නම් no frictional force. මම එකක් දෙනවා. එයාත් එකක් දෙනවා. මම දෙකක් දෙනවා. එයාත් දෙකක් දෙනවා. කොහොම යන්න පුළුවන් පුතේ? තුනක් දෙනවා, හතරක් දෙනවා. එයාත් ඒ ටිකම දෙනවා. But until it achieve the maximum amount. හරි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ටක් ගාලා? ඔව්. එයාට ඊට වඩා දෙන්න බෑ පුතේ. maximum amount එකට වඩා අඩු වෙනවා. then තව මම වැඩි කරනවා. now this is the limit. මෙතන තමයි 50 එන්නේ. මෙතනත් 50 මෙතන. ඊට පස්සේ ඊට වඩා වැඩි කරපු ගමන්ම අඩු වෙනවා but then it is constant. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔව් අපි කොච්චර external force එකක් දුන්නත් it remains constant less than 50 newton. ඊට වඩා වෙනස් වෙන්නේ වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ අඩු වෙන්නෙත් නැහැ. එහෙමයි යන්නේ pattern. බලන්නකො. right. බලන්න. මේ කියා තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න. example. හොඳට අහගෙන ඉන්නේ. ඔක පේන්නේ. නිදි නෑනේ. ඔළුවට දාගන්න. බලන්න. If the limiting static frictional force of an object is 10 as example, right? ඇයි ආයෙ ගෙනාවේ? කවුද කිව්වේ? පිස්සුනේ. Right. එතකොට so 10. If we apply 10 Newton force or less than that object is not moving. Yes. If we apply 10 force or less than 10, it is not moving. The reason is it creates an equal and opposite static frictional force among the contacting surface of object. Yes. Fine. So, පුතේ මේ බලන්න. 3ක් දුන්නොත් එයත් 3ක් දෙනවා. Object is still not move. Why? Because maximum amount is 10. මෙයාට 10ක් දරා ගන්න පුළුවන්. Move වෙන්නේ නැතුව එනකොට if there is a static frictional force, if there is a frictional force without a movement, we call it static frictional force. 3ක් දුන්නොත් 3යි. 5ක් දුන්නොත් 5යි. 9ක් දුන්නොත් 9යි. හැමදාම නෙමෙයි හැම තිස්සෙම නෙමෙයි. As an example, we take the maximum amount as 10. ඊළඟට ඔන්න දැන් when we apply force equal to the limiting static frictional force, the object is at a moment closest to moving, but the object is at a rest position. In this moment, the static frictional force achieve the maximum amount. It means the limit is static frictional force. Here පුතේ. දැන් 10ක් දීලා තියෙනවා. එයත් 10ක් දෙනවා. හැබැයි ඒක තමයි අන්තිම වතාව. ඊට වඩා දෙන්න බෑ. So we call it limiting frictional force or limiting static frictional force. ඊට පස්සේ when we apply force little more to the limiting static frictional force, the object begin to move. Definitely. But there is a frictional force which is less than limiting static frictional force and it is known as dynamic frictional force and then it is a constant. ඒක මොකද වෙන්නේ? නියතව තියෙනවා. වැඩි වෙන්නෙත් නෑ. හැබැයි මැක්සිමම් එකට වඩා ටිකක් අඩු වෙනවා නේ. 15ක්ම එන එක්ස්ටර්නල් ෆෝර්ස් එක 15යි. හැබැයි ඩයිනමික් එක මොකද වෙන්නේ? less than 10. ඒක 10ම දෙන්න බෑ පුතේ. ඇයි move වෙන ගමන් ඉන්නේ? ඒකට අමාරුයි. ඒ නිසා 10ට වඩා ටිකක් අඩු වෙනවා. But it remains constantly. When we increase in the external force, dynamic frictional force remains constantly. අපි 20ක් දුන්නත්, 25ක් දුන්නත්, 30ක් දුන්නත් it just less than 10. හරි. බලමුකෝ. මේ තියෙන පුතේ graph එකක් ඇඳාම එපා static frictional force මෙතන තියෙන්නේ. ගානට වැඩි වුණා. මේ තියෙන limit එක. Limiting static frictional force. ඊට පස්සේ තාම වැඩි කරගම මම මොකද වෙන්නේ? ටක් ගාලා අඩු වෙලා constant තියෙනවා. හරි. එකපාරට force එක අයින් කරොත් ඊට පස්සේ object එක move වෙලා නවතිනවා. නැවතුනාට පස්සේ ආයි frictional force එකක් නැහැ. Right, questions. ටක් ගාලා ලියන්න බලන්න පුතේ. මේක ලියන් යන්න. 34. මේක පුළුවන් නම් හරි. 34 පළවෙනි එක. පුරවන් යන්න. නිකන් ලියන් යන්න පුතේ Roman number 1 2 3 4 5. එක දාලා ලියන් යන්න ටක් ගාලා. 34. ගන්න බෑ. ඉක්මනට.
ඇති මාළුව දෙයක් නැහැ නේ පුතේ නේ. Okay. බලන්න. The limiting static frictional force of an object is 15. When we apply following magnitude of forces, write the magnitude of frictional forces and name the type of frictional forces. So the maximum amount is 15. And we just apply 5. It also gives 5. The name is static frictional force. When we apply 10, it also gives 10 back. Also static frictional force. තාම object එක පුතේ 10 10 කැපෙනවනේ වැඩක්. 15. Then that also give 15, but නම පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. That is the maximum. So limiting frictional force. නැත්නම් limiting static frictional force දෙකම හරි. Then after 20, it is more than the limit amount. So that is definitely start to move. Then dynamic. But amount is less than 20 නෙමෙයි පුතේ. Less than the maximum amount. So less than 15. Less than 15. But when we increase the external amount, but it remains constantly, it also less than 15. Less than 15, less than 15, both are dynamic frictional force. Right. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක. මේකත් අක්ගා දාන්න බලන්න පුතේ. ඔක වෙලාවක් කියන්නේ පටපට ගාලා පුළුවන් ඉක්මනට. හරිනේ? මොකද පුතේ? මේකේ ලිමිටින් එක 20යිලු. එතකොට 10 no movement, but it gives 10 back. Static. 15 static. It also gives 15. 20, that is the limited amount. So, but it gives the 20, but that is limiting static frictional force. But when we give 25, that is more than the limit. Definitely start to move. That is known as dynamic, but amount is less than the maximum amount. So, less than 20. Make it less than 20. Make it with a less than 20 dynamic. Right. Short questions. What is friction? ලියන්න පුතේ explain static limiting dynamic අහන්න පුළුවන්. පාඩම් කරගන්න. අමාරු නෑ. කියන්න පුතේනේ static නම් movement එක වෙන්න කලින්. limiting නම් movement එක වෙලා නෑ. හැබැයි maximum amount එක. dynamic නම් movement එක වෙලා. හදලා ලියන්න. Then write two factors which affect in the මතකනේ පුතේ two factors which is not affecting the frictional force. ඒක පුතේ අරකට ආයෙන්නේ surface area. ඊට තව එකක් බලන්න textbook එකේ කියවලා මොකක් හරි එකක් ලියත හැකි ඔයගලන්ට. එකපාර මතක් වෙන්නේ. මතකද කාට හරි? two factors කියලා තියෙනවා වැරදිලා. තව එකක් මොකක් හරි තිබ්බ බලන්න එක ලියලා. හරි. කොහොමද surface area එක බලපාන්නෙත් නෑ. ඊපස්සේ මොකක් හරි තිබ්බා. Write an experiment to prove අරතුම තිබ්බ පුතේ. Write an experiment to prove මම පෙන්නුවේ. Then write three methods to reduce in friction. මතකයිනේ? Applying powder, grease, oil, lubricant, ඒවා. Then write three methods to increase the friction. මොනවද තිබි පුතේ? අර වාහනවල ටයර් වල නේ මොකද කිව්වේ? ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ මොකද්ද? කට්ටාද? නෑ මේවා මේ grease. සිංහලෙන් කියන්නේ කට්ටා. grease, right? මේ grease තිබ්බහම පුතේ වැඩි වෙනවා friction එක. grease නැති වුණාම lessනවා. ඒ කියන්නේ වාහනේ lessන්නේ. සපත්තුවෙත් උම තිබුණ නැත්නම් lessනවා. හරි. right. කොහොමද තියෙනවා පුතේ ලොකු දෙයක් නෑ. Advantage of frictions, disadvantages of frictions. Advantages of frictions කියන්නේ පුතේ same. The methods to increase the friction. Disadvantage කියන්නේ තේ දෙකම එක වගේ යන්නේ පුතේ. ඒක ගලපලා දෙන්න. එච්චරයි. ඔය ටික බලාගෙන යන්න. ඔච්චරයි friction ඉතින්. ලොකු දෙයක් නෑනේ. කොහොමම කරගෙන යන්න පුතේ. දැන් ගොඩක් ඉවරයි පාඩම් පහක් කියන්නේ. තව එකයි වගේ තියෙන first term එක ඉවරයි 10ට කොට. කොහොමම ඔය සති කිහිපයක් කතා කරලා සම්පූර්ණ සිලබස් එකම කවර් කරලා ටක් ගාලා පේපර්ස් වලට යනවා. ඔක්කොම කවර් කරන්න කලින් නෑ පුතේ. බලමු 10 ෆස්ට් ටර්ම් එකක් හරි ලියමු. මම කියන්නම්. කොහොම තමයි වැඩේ යන්නේ රිවිෂන් පන්තියේ. හැබැයි මෙතෙක් කරපු ඔක්කොම ටික ලියාගෙන එන්න ඕනේ. මේවත් ඕනේ එක්ස්පෙරිමන්ට්. ඕ. ෂෝට් ස්වීට් ලියන්න පුතේ. ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් ටක් ගාලා ලියාගෙන යන්නේ කෙටියෙන් පටස් ගාලා ලියාගන්න පුතේ එකපාරක්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හැමෝම 2025 O level ලියනවා නම් 24 25 නෙමෙයි
24 O level ලියනවා නම් මේ අවුරුද්දේ සම්පූර්ණ සිලබස් එක වේගෙන් කවර් කරලා තියෙන්න ඕනි. ආයි මුලින්. ඒක තමයි හොඳ කෙටි කාලීන මතකයට ඒක යන්නේ. නැත්නම් පුතේ මේවා 10 වසරේ කරේ කොයි කාලෙද? හරි. නිසා ඒකයි පටපට ගාලා කරන්නේ වැඩේ උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. හරි. ඊපස් පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ මං දවස කියන්නම් දැන් ගොඩක් වෙලාවට අර ක්ලාස් දෙක කරන්න ඕනේ. වෙලාව පුතේ බලමු මේ එමුණත් ඉංග්‍රීසි. ඔව් අපිට දාන්න වෙන්නේ සිකුරාදා 4 6යි 8 10යි. හරිද? ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. පුළුවන් හැමෝම නැත්නම් රෙකෝඩින් එක බලන්න පුතේ දවස් දෙකයි තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. සිකුරාදා 4 6 එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එදාම 8 10. තව එකක් තියෙනවා මේ පැය දෙකකට පස්සේ තව ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 8 10 ආයෙ කරනවා. හෙට නෑ ලබන සතියේ ඉඳන්. හරිද? බලමු මේ හෙට නැතුව ලබන සතියේ ඉඳන් තියෙනවා. මේකත් අපි බලමු. ඒ යනකොට මම ආයෙ කියනවා නෑ වෙලාව මදි වෙනවා තව උදේටත් මෙහෙම කරමු කියලා කියන්න. සති දෙකකින් තියෙන ටක් ගාලා කවර් කරමු. බැරි වෙන්නේ තව ක්ලාසස් ඇති පුතේ. මේකේ link එක group එකට දානවා. group එකෙන් එන්න. මේ හෙට නෑ ලබන සතියේ ඉඳන්. හරි? මේ කියන්න. ඒ වෙලාව තමයි දැනට තීරණය කරේ අර 11 ඉතුරු වෙච්ච පාඩම් ටික කරන්න. හරි? ඊට පස්සේ වෙනම තියෙන උදේ දවස් ටිකක් කියන්නම් පුතේ. මං කිව්වේ ඒකයි. රිවිෂන් කියන්නේ ආයේ ඔය කලාවක් එහෙම කරගෙන වෙලාවක් බල බල ඉන්න බෑ පුතේ. පට ගාලා වැඩ කරනවා මිසක් අරක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. සමුදා මේ අඟහරු සමුදා වෙලාවයි අද වෙලාවයි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඉතුරු ඒවා වෙනස්. කැමති කැමති දාගෙන කරමු. හරි. හරි පුතේ එහෙනම් අදට ඇති අපි හම්බෙමු ආයි සඳුදා. හෙට එන්න එපා. හෙට නෙමෙයි ලබන සතියේ මං කිව්වේ ආයි හම්බෙන්නේ සඳුදා. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Hari. Okay, terus saranai. Okay, take care. Padang karang indah. Huh? Okay, bye. Thank you, so have a nice day. Okay, same to you. Bye. God bless you. God bless. Okay, right. Bye.